This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to create funnel chart in Excel. What is funnel chart and why we use that? It is a graph which shows different stages of a process. In each stage, how many is done is easily calculated. So, in the funnel top, it is wide and it is the starting point. At the bottom, it is narrow and it is the end point. Different process is shown as the separate sections, that is different stages. This chart can be used in sales and marketing data. To make a process visualize in different stages, we can use this. Advantages: we can easily find each stage is how successful. Also, improvement and possibility can also be found. Here is a sample data here, and here you can see the sales stage and the number of leads. We can see at each stage how many count is there. This is a team sales pipeline last 3 month data is present here. I sort using largest to smallest numbers. Then I go to data, insert. Here and under chart group, I can click this recommended charts and funnel chart. I select this. Here I change the title to sales pipeline funnel for Q1 2025. Here on the right side you can see the properties, that is you can change colors, fonts, styles, etc. Now I double click on the chart and change the colors for each stages. I click this and go to colors. I change the color for the top funnel. I choose the color. Similarly, for the remaining funnels, I change all the colors. So, in this way, we can create funnel chart in Microsoft Excel. You can see the data are presented here. Thank you.